Спроси, где наша раздевалка воды? А? Сань, спроси воды, где наша Сейчас, раздевалка? я прошу воды. Ага. Do we have some water? Идем, Алекс, давай сюда. Алик, иди будешь решать. You just asked him, Figueroa was very tough, but he was taking a beating toward the end of the game, taking a lot of fight and stopping. Он был очень такой, Принимал много. принял много. Как ты считаешь, они правильно сами или нет? Я думаю, что правильно, да, потому что последние 30 секунд он просто уже не бил, не мог ничего делать. Я попал не раз по корпусу, столько ударов было по голове, и я думаю, что неправильно сделали. Well, there was a right call to stop that fight. Right from the get-go, he cut about straight shots, and he was getting hurt. I mean, gradually he was getting hurt more and more, and the body shot did him in more or less because he was just, not even responding anymore at the end of the last round. Before they stopped it, he was really, doing a tough beating. Something that, I wouldn't wish on anybody. Were you surprised that he didn't go down after the Ты удивился, что он упал, что он держался на ногах? Удивился я? Нет, я знаю, что мексиканцы, у них крепкая челюсть и боевой дух. Поэтому я знал, что он будет драться до конца. Я удивился, что они остановились, что они остановили бой. Well, no, I knew that Omar is a great Mexican fighter that, that more or less possible for every Mexican fighter out there, the one that can actually take a punch and great spirit and will, go down. He won't go down unless he's on the stretches, and that's what happened. And he was actually surprised that they stopped the fight because they thought they're going to keep on going. What do you think this win can do to rejuvenate his career here? He's in a good position, won an elimination match. Как ты думаешь, что это было тебе для твоей карьеры? I know, but Это отличная возможность вернуться в мой вес, показать, что я еще не вышел из строя, я вернулся, и я еще могу стать чемпионом мира. И как я говорил своему менеджеру Алику, что я хочу зеленый пояс, и вот один из них на первый шаг к нему, на пути к нему уже сделан, и надеюсь, что полноценный пояс будет разыгрываться в следующем бою, и я его выиграю. Well, yeah, this is the first step to where I wanted to be, and I took a shortcut because I was supposed to fight someone else just to get back in the 140 division, and I was offered to fight Omar, which was not an easy task, as you all saw how hard it was and tough it was. But it was a shortcut, and now I'm right back in the saddle where I belong, and 140 is my division, and I'm a force to reckon with, no matter what it is. He's going to show again. In those later rounds, the pace did slow. Did he let up a little bit? Because it seemed like he could have ended the fight a little bit earlier if he chose to. К концу боя ты немножко как бы отпустил бой, потому что вот так посмотрелось, что мог его нокаутировать раньше. Но я не спешил, я видел, что он подуставал. Я берег силы на 10-12 раунд, чуть-чуть, поэтому так много не поднимал темп, и он опасно бьет навстречу, очень неприятно, поэтому нужно было быть очень внимательным и осторожным. I was just pacing myself. I knew that he's slowing down. I knew that it's a 12-round fight, and either way, all I have to do, I have to just keep on doing what I was doing, and eventually I would have caught him anyways. But I knew it's a 12-round fight, and he was a dangerous fighter all the way to the end. How would you fight Broner? How would he fight Broner? Yeah. What would your strategy be to fight Broner? С Бронером какая бы у тебя стратегия была? С Бронером мне пришлось бы делать то же самое, что и Фигаро делал со мной, пытаться поджать и бить изо всех углов, каких только можно. Я думаю, что я быстрее, я сильнее, я подготовленнее, я тренируюсь больше, я отдаю себе больше на тренировках, и поэтому я заслуживаю победу, и я могу выиграть у него. Well, with Broner, he would have probably stepped in Omar's shoes, so to speak. I mean, the strategy-wise, he would have probably. Спасибо. He would have probably. Я думаю, ты выиграл, но не отдали. Start pushing Broner, going backwards,
and use his speed, his strength, and put a lot of punches together. It just would have been more accurate and more strategically picked. That's what would have happened. But he believes that really more or less he's better than Broner all around. Two more questions, guys. How does it feel for him to have been a fight off TV and then somebody pull out and then he goes to the main event and gets a big win for an eliminator? What's going through his mind as far as his luck in landing this fight from being off TV to now the main event? Как чувствуется? Ты должен был какого-то там с кем-то драться, ну, даже без телевидения, без ничего. И вдруг ты попадаешь сразу же на главный бой, за пояс, за элиминатор. И как ты в своем, у тебя удача какая такая? Я всегда... Удача любит трудолюбивых и терпеливых. Я трудился, я терпел. Меня сменили много соперников, много шоу. И я никогда не плакал. А когда мне давали тяжелые бои, сильных соперников, я никогда не говорил нет. Я всегда работал, всегда тренировался, всегда делал свою работу на все 100% с полной отдачей. Поэтому вознаграждение последовало. Well, more or less, hard work always pays off. Luck has nothing to do with it. He stayed in the gym. During the course of this whole training camp, they had, 4 different guys changed up on them. You know, signing a contract, pulling out, different guys, different styles, absolutely, completely different ways of fighting. Was a lot of knockouts, southpaw, and he was staying in the gym, never complained, always doing his job, leaving it all to his team to just put it all together. And it turns out the way it turns out. But more or less, his whole career, he was taking fights that nobody ever would take. You know, right from the get-go. And he was fighting guys at 7-0. He was fighting 25-0 guys. And you know, I think he's well tested at this point. Last question, guys. I know this was a WBC eliminator and Puello won the WBO title, BA title. But how would you feel about potentially fighting Puello, getting a shot at the title? Good question. Как ты думаешь, это WBC, но если бы тебе предложили драться за WBA еще с этим, который... Если присоединить к этому поясу тот, то я, конечно, что с удовольствием. Как бы ты с ним дрался? Как бы я с ним дрался? Хорошо. Поджимал его и работал в ближней дистанции, потому что я бью сильнее, чем Батыр, и если Батыр смог его остановить такими ударами, то я мог бы заходить в ближнюю дистанцию и разбить его. I mean, he loves to add another belt to it, but it's all more or less, you know, his team, whatever they're gonna come up with. But if he would have ended up fighting, what's his name? Right, he would have ended up fighting this kid. He would have probably put a lot of pressure on him, move his head more. Wouldn't come in straight as this guy, the one that Akhmedov before. Then he's a bigger puncher than Akhmedov is. That's 100%. And better accurate puncher with the body shots. And if you'd have probably break him down, like towards the end of the fight, this kid wouldn't have been able to move at all. Thank you, guys. Thank you.